Na hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai kwamba umekuwa na siku njema. Hii leo nimekuandalia taarifa mbalimbali zilizogonga vichwa vya habari humu nchini. Karibu ni kujuze na tuwe radhi kwa kwanza taarifa zetu kuchelewa. Tumekuwa na shida ya mitambo lakini tumeweza kuirekebisha. Na tukianza ni kuwa Tom Paine ndiye aliyeibuka mshindi katika fainali ya kipindi cha kutafuta vipaji miongoni mwa vijana cha Kikristo cha Dira 6th kwenye runinga ya Hope TV. Emmanuel Washira aliibuka wa pili katika fainali hiyo iliyofanyika siku ya Jumamosi katika kanisa la 6th Valley Road hapa jijini Nairobi, huku Eve Mwende akichukua nafasi ya 3. Bonhe Akimana alikuwa wa 4 akifuatwa na kundi la Christ Soldiers walioshika nafasi ya 5. Maonyesho hayo ya vipaji yalianza Septemba mwaka jana na yalishuhudia zaidi ya vijana 300 wenye vipaji wakichuana kuwania zawadi ya shilingi 1500. The winner for the RAF 2023 is none other than one and only Tom Paine. I had no idea because starting from the first time I auditioned, I met Pastor George, who's my pastor. Pastor George Morishu, who's my pastor. I met him and he encouraged me to audition. He told me, go forward and audition. And I remember I came here, I had no instrumentalist. I did not want to audition, let me be honest. And Pasi looked at me and he told me, go ahead and do it. And I remember also coming from home, my mom told me, Tom, just go. There's nothing you're doing in the house, because I had deferred my semester in school, so I was at home. I had no job, I had nothing to do at home. And my mom told me, just go. And then coming here, I met Pasi, and Pasi looks at me and he tells me, you're in the right place, go and sing. So I stepped up, and I would just like everybody to be silent. And I stepped up on stage that day, and I'd like to say this, that God has a way of just doing things. He has a way of surprising you. He has a way of putting you in a place at the right time and for the right purpose. And for me, I want to say this, like, this has nothing to do with me. And if you're looking at me right now, you're looking at the wrong person, because all glory and honor goes back to him. Okay, for me, I just told God, the gift, because you gave me this gift. If you want me to win this, God, your will be done. And for me, I think I was even talking to my fellow contestants and everyone. It's not about the money, but it's about that message kufika huko nje. Kiendelea ni kuwa jopo la uteuzi wa nyadhifa za tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC limemchagua Nelson Makanda kama mwenyekiti, huku Charity Kisotu akichaguliwa kama naibu mwenyekiti. Makanda amesema kuwa jopo hilo litaweka matangazo katika magazeti hapo kesho tarehe 7 mwezi Machi ili kualika Wakenya wanaotaka kuwa makamishna wa IEBC kutuma maombi yao. Wanachama 7 wa jopo hilo wamesema kuwa watafanya kazi nzuri na kuwataka Wakenya kuwaombea, kwani kazi iliyo mbele yao sio rahisi. 7 hao walioteuliwa kutoka idara na sekta mbalimbali nchini ili kuhakikisha usawa waliapishwa wiki iliyopita katika hafla iliyoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome. Wengine wanajumuisha Bethel Sugut, Ndovins Yurela Atieno, Evans Misati James, Benson Ngugi Njeri na Fatuma Saman. Uteuzi wao ulifuatia kustaafu kwa mwenyekiti wa IEBC na makamishna 2, 3 kujiuzulu na 1 kubanduliwa baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2022. Kwingineko ni kuwa Rais William Ruto amezindua mradi wa nyumba za bei nafuu 6704 eneo la Ziwani, eneo bunge la Starehe, kaunti ya Nairobi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Rais Ruto alisema serikali yake itakuwa ikizindua miradi mipya ya nyumba za bei nafuu baada ya kila wiki 2 ili kuhakikisha kuwa wanafikia malengo yao ya kujenga nyumba 1200 kila mwaka. Ruto vilevile amehakikishia waliokuwa wakiishi eneo hilo kabla ya kuhama kuwa watakuwa wa kwanza kunufaika na nyumba hizo. Hapa nyumba zitajengwa 6700.
Mumesikia hapa kulikuwa na nyumba chache, 300 houses, na ilikuwa hii sehemu yote. Lakini sasa tumekubaliana na wale ambao walitoka hapa. Tukijenga hizi nyumba, wale watu walitoka hapa wakatupatia nafasi ya kujenga hizi nyumba, watakuwa beneficiaries wa kwanza wa zile nyumba ambazo zitajengwa hapa. Tumekubaliana vile vile ya kwamba hizi nyumba zinajengwa hapa Ziwani ni nyumba za affordable housing. Hakuna nyumba hapa inajengewa mtu wa Lavington, hakuna nyumba hapa inajengewa mtu ya kutoka Muthaiga. Zile nyumba zinajengwa hapa ni za watu wa hapa Ziwani, ni watu wa hapa Starehe. Kampuni ya Devki ambayo pia inamiliki kampuni ya simiti ya Simba imezindua mpango wa dharura wa lishe shuleni katika maeneo yanayokumbwa na ukame katika kaunti za Kwale na Kilifi ili kuwawezesha watoto kuendelea na masomo licha tatizo la ukame linaloendelea. Peter Paul, mkuu wa utawala katika kampuni hiyo, amesema watatumia shilingi milioni 5.5 kila baada ya miezi miwili kutoa msaada wa chakula kwa shule zilizo katika maeneo ya ukame. Today we have brought maize, beans, oil, salt, plates and spoons, and I think which is sufficient for them to feed them more than 2 months. And as they are they'll be completing the materials, I request school management to inform us a week before so that we can top up for the next 2 months. The greatest challenge of the moment right now is keeping the children at school due to the hunger that is experienced all over the country, specifically this area of Kilifi and Maireni. As we all are aware that the rains failed and most of the parents are actually farmers who depend on tilling lands. So this aid is going to go a long way to improve performance in our school, in that children will be present at school on a daily basis. And other than that, it is going to boost the morale of kids being at school and also ensure that the performance of the place is elevated to the next level. Wahadhiri 23 wa kozi za kiteknolojia kutoka vyuo vikuu kote nchini wameanza kupata mafunzo ya mfumo mpya wa kufunza kozi ya teknolojia shuleni. Mpango huo unaoendeshwa na kituo cha maendeleo cha kampuni ya teknolojia ya Microsoft barani Afrika ADC na Microsoft Leap utaendeshwa kwa muda wa wiki 12 ili kuimarisha ujuzi kulingana na mtaala uliotayarishwa na kufundishwa na wakufunzi wa Microsoft Leap. Gloria Musimbi na zaidi. Our facilities to the community. Kituo cha maendeleo cha kampuni ya teknolojia ya Microsoft barani Afrika ADC na Microsoft Leap imeendesha warsha iliyoundwa kimakusudi kutoa mafunzo kwa wahadhiri wa vyuo vikuu humu nchini wanaofunza kozi zinazozingatia teknolojia. Mpango huo wa wiki 12 ulioanza leo utatumia mtindo wa darasani mseto na mafunzo ya vitendo ili kuwapa wakufunzi uelewa mzuri wa mahitaji ya tasnia na kuhamasisha mabadiliko ya mtaala ambayo yatatumika katika madarasa ya vyuo vikuu na mahitaji ya kozi za teknolojia. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa Microsoft ADC Catherine Muraga, kufanya kazi kwa pamoja na wahandisi kutoka ADC jijini Nairobi, warsha hiyo itawaweka wahadhiri hao wazi kwa viwango vya juu kiteknolojia na kuwaruhusu kujifunza mbinu bora za kufunza huku wakipata vipengele muhimu vya kufanya utafiti. Our intention is to expose lecturers, members of faculty in terms of what's happening in the world of tech industry and what is its intersection with the curriculum that they're exposing various learners to. What are the areas that perhaps there's a mismatch? What are the skills that are really required today? And is there a gap that we need to fill? Microsoft Africa Development Center objective is to broadly 2 things: provide employment, give Kenyans or Africans a chance, those who studied STEM-related courses or those who have competency in STEM-related courses, give them a chance to showcase their skills in the various jobs that we offer. Mhadhiri wa idara ya kompyuta katika chuo kikuu cha JKUAT Daktari Lawrence Nderu alisema ulimwengu unabadilika haraka kwa sababu ya ukuaji wa kiteknolojia, hivyo basi wanafunzi hao wanapaswa kufikia viwango vya kimataifa ili kujiboresha katika sekta ya teknolojia. Tech is a space that is changing so much. We need the academia
to be kept up to date with what is happening in the industry. This is such an initiative, and we are very grateful to be the first cohort involved into it, whereby we are going to look at what is happening in the industry and what can we learn and how can we also influence that in our implementation of the curriculum in our university. There is a lot of disconnect sometimes between what is happening in the industry and what is happening in the university. So now, the students that we produce, when they come in the industry, sometimes you find that it takes a lot of time for them. Companies have to take a bit of time for them to rescale them so that they can fit within a certain organization. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Shukran Gloria Musimbi kwa ripoti hiyo. Idara ya uchunguzi ya DCI katika kaunti ya Nandi imeanzisha uchunguzi kufuatia kifo cha tatanishi cha mwanafunzi wa kidato cha kwanza kutoka shule ya sekondari ya Chemase katika kaunti ndogo ya Tinderet. Kelvin Kiptanai aliaga Ijumaa jioni alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ndogo ya kaunti ya Nandi Hills baada ya kulalamikia maumivu ya kifua. Marehemu ambaye alikuwa amemaliza wiki 2 tu katika taasisi hiyo anaripotiwa kuadhibiwa na walimu wake kwa udanganyifu wakati wa mtihani wa fizikia Ijumaa mchana. Walimu wawili wanachunguzwa kufuatia tukio hilo. Akithibitisha kisa hicho, OCPD wa Tinderet Mohamed Jire alisema maafisa wake tayari wameanza kuchunguza mazingira yaliyosababisha kifo cha mwanafunzi huyo baada ya suala hilo kuripotiwa Jumapili na mama wa marehemu. Wanafunzi katika shule hiyo walishiriki maandamano Jumapili jioni wakitaka hatia za kisheria zichukuliwe. Shule hiyo imefungwa kwa muda usiojulikana. Mjane wa afisa wa trafiki ambaye aliuawa wiki iliyopita kaunti ya Mombasa baada ya kuburutwa barabarani na dereva wa gari binafsi mwenye umri wa miaka 24 anadai kuwa kuna baadhi ya watu maarufu humu nchini ambao wameanza kuhitilafiana na kesi hiyo. Florence Matinde, mke wa marehemu Julius Marwa, ambaye aliburutwa chini na kisha kugongeshwa kwenye vyuma katikati ya barabara katika eneo la Buxton, sasa anahofia huenda akakosa kupata haki. Grace Hati na mengi zaidi. Familia ya afisa wa trafiki ambaye aliuawa wiki iliyopita kaunti ya Mombasa na dereva wa gari binafsi imeibua wasiwasi kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanahitilafiana na kesi hiyo. Akizungumza katika afisi za shirika la wanaharakati la Muhuri karibu na mahakama ya Mombasa, mke wa afisa huyo Florence Matinde aliwaomba watetezi wa haki za kibinadamu kusimama nao katika swala hili kwa kuwa hawana mtetezi mwingine. Tulishangazwa sana na kifo cha mzee. Wakati tulipata habari, hata watoto walikuwa wana faint. Tungependa sana sababu tunaona polisi hakuna mtu ambaye anawatetea hao watu wa human rights. Tungeomba sana waweze kushughulikia hiki kesi cha mzee sababu tunaona kwamba hatuna mtetezi ambaye ataweza kutetea. Mtoto wa kwanza wa marehemu Sylvia Gati ambaye alitaja kifo cha babake kuwa cha kinyama, alisema haki kwa baba yake angalau itawatuliza. Tunaomba haki tendeke juu we are so devastated as a family and kitu ilifanyika is so inhuman. Hakuna mtu anafaa kufanyiwa hivyo. It's so bad and we are asking you guys mtusaidie tupate haki ya baba yetu. Aliuliwa vibaya sana. Kaka zake Maru analalamika kuwa wamewekwa gizani kuhusu kesi iliyowasilishwa mahakamani na polisi, huku akitaka mtu wa pili aliyekuwa ndani ya gari lililosababisha ajali hiyo kukamatwa na kushtakiwa. Tangu huyu mtu ashikwe na apelekwe kotini, hakuna mahali tumehusishwa. Ingekuwa ni kitu ambacho kiko straight, tukiwa kama familia, tungekuwa tunahusishwa kwamba tuende kotini, kesi imesemekana hivi, msaka amesakiwa na makosa, kama ni hiyo anasema kwamba alipelekwa kupimwa akili amepimwa, tungekuwa tuko pamoja mpaka hapo, tungekuwa tunajua tu kesi iko straight. Maudhui ya hao kuja kwa ofisi yetu wako na concern as a family ya Julius Marwa, wanasema they feel very strongly mtu wao amekufa na hawatapata justice. Kuna pressure externally kujaribu kuinterfere na hii case. Wana feel strongly this family kuwa hawatapata justice ya mtu wao.
Osman Jama Abdi, dereva aliyesababisha kifo cha Marwa, alikamatwa muda mfupi baada ya tukio hilo na kupelekwa mahakamani na kisha kuachiliwa na dhamana ya shilingi 1500 akisubiri kukamilika kwa upelelezi. Jana Marwa tulimfanyia postmortem pale Coast General, tulimtoa pale Jocham. Juzi tukamleta pale Coast General akafanywa upasuaji, yani postmortem. Kilichomuua Marwa, hizi mbavu zote zilikuwa zimevunjika, kifua hapa katikati kilikuwa kimevunjika, na hii kiuno alikrashiwa, hii mfupa huko hapa kwa I think ni urethra hii ya mkojo ilipasuka ikaachilia, so miguu yake ilikuwa imepasuka na maini pia yalikuwa yamevunjika. Marwa aliyewaacha watoto 5 wakiwemo 2 sekondari na wengine 2 katika shule ya msingi anatarajiwa kuzikwa Ijumaa nyumbani kwake katika kijiji cha Nyambeho, eneo bunge la Kuria Mashariki, kaunti ya Migori. Nikiripoti ya Dira, mie ni Grace Ahati. Shukran Grace Ahati kwa ripoti hiyo. Serikali imetoa shilingi bilioni 60 kugharamia bili ambazo hazijakamilika. Akizungumza alipoidhinisha mswada wa nyongeza ya ugavi katika Ikulu Jumatatu, Rais William Ruto amesema hatua hiyo itahakikisha huduma bora kwa Wakenya. Mswada huo unairuhusu serikali kutoa shilingi bilioni 200 kutoka kwa Wizara ya Fedha ili kuwapa fedha wanafunzi wanaojiunga na shule za sekondari za msingi JSS, kuajiri walimu wa ziada, kuboresha miundombinu ya shule na lishe shuleni. Kwenye mswada huo, uajiri wa walimu wa zaidi umetengewa shilingi bilioni 6, shilingi bilioni 2 kwa programu ya lishe shuleni, shilingi bilioni 10 ya kukabiliana na ukame, huku ruzuku ya mbolea ikitengewa shilingi bilioni 15 na shilingi bilioni 20 kwa hazina ya mahasla. Na zaidi ya wafanyabiashara wa kike 3600 walihudhuria mkutano wa jukwaa la biashara la Sitam almaarufu CBF lililofanyika Jumamosi katika kanisa la Sitam Karen jijini Nairobi. Wazungumzaji wakuu katika hafla hiyo walikuwa Flora Mutahi ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Melvins, Lona Mtegi mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Sanagos Africa na askofu mkuu wa Sitam Kalisto Dede, ambao waliwahimiza wafanyabiashara hao kuombea biashara zao, kufuata na kutumia kanuni za kibibilia katika biashara zao na kuendesha biashara ambayo itahudumia kizazi cha 2 na cha 3. Katika hafla hiyo, Askofu Odede alizindua programu ya mfumo wa usimamizi wa wanachama MMS ambayo inanuia kusaidia wanachama wa CBF kuwa na jukwaa laini la mitandao ambalo wanaweza kuuza kwa urahisi bidhaa na huduma zao mbalimbali. But these people see what they are doing. How are they purchasing? Where are they wasting their time? Marketing, I could never afford. You know, when I started 27 years ago, Nation would come. Excuse me, we've noticed you have a new brand, we want you to advertise. You look at the rates, it's not even my turnover of 3 years. So I tell them it's okay. But today you don't need Nation. You don't need whatever. Social media is free. All you have to do is take yourself to class, learn how to do these 2 things. Us to be able to move from that space where we are not just enriching our employers, but where also the word can speak that the man became wealthy and prosperous, that there needs to be a kind of a transition where we begin to take the dream that God has given to us and begin to step out to implement that dream, knowing that God is the one who is leading us forward with that dream. So na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu hii leo. Shukran sana kwa muda wako na kutakia usiku mwema. Mie ni Alice Diana.